Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, mesdames et messieurs. Goedenavond, dames en heren. Mag ik u uitnodigen om zich te verzamelen in de foyer? May I invite you to assemble in the main living room? We will start the ceremony. Wij zullen starten met de ceremonie. Kindly join us in the main room for the start of the ceremony. Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, everyone, once again. Goedenavond.
Welkom bij de residentie van Frankrijk in Paramaribo. Bienvenue à la résidence de France à Paramaribo. We welcome you at the residence of France in Paramaribo on this important occasion. It's the decoration ceremony for Dr. Ruben del Prado. Thank you all for being here. We will start the official part of the ceremony, which will consist of the speeches and the pinning of the award, the medal. There is more space to the right here, so you don't have to stay in the corner. Kindly join the ambassador on the other side, so we have an even spread. So without further ado, I will give over the microphone to the Ambassador of France in Suriname, His Excellency Nicolas de Lacoste. Goedenavond. Goedenavond iedereen. Oh, microfoon. Goedenavond iedereen. Ik hoop dat u hoort, ja, dat is goed. Oké. So, welcome bij ons. Mevrouw de permanent secretaris van BIS, dear Miriam. Uw excellenties, de ambassadeurs van Nederland en de Verenigde Staten van Amerika. En echtgenoten, welkom. Geachte collega's van de diplomatieke en internationale gemeenschap. Dames en heren van de pers, dames en heren huidige en voormalige leden van de Raad van Bestuur van de Alliance Française Suriname. My wife is telling me, but I don't understand. Oké. Dames en heren, familieleden van Dr. Ruben del Prado, van wie sommigen grote afstanden hebben afgelegd om deze ceremonie bij te wonen. Dank u wel. Dank u wel. U komen. Dames en heren die ons online volgen. Bonjour. Beste Ruben, beste Iki, beste vrienden, chers amis, bienvenue à la résidence de l'ambassadeur de France au Suriname. Namens mijn echtgenote en mijzelf heet ik u van harte welkom in de Franse residentie. De reden die ons hier allemaal bijeen brengt is zowel plechtig als vruchtvolle. Op verzoek van president Emmanuel Macron zullen wij Dr. Ruben del Prado inderdaad de onderscheiding van ridder in het legioen van eer overhandigen. Ik zal beginnen met een paar woorden over onze ontvanger. Nog voordat ik naar Suriname vertrok, had ik verschillende briefings in Parijs om me zo goed mogelijk voor te bereiden op mijn diplomatieke missie. Tijdens een van deze ontmoetingen werd ik verteld over een zekere Ruben del Prado, omschreven als een waar monument van Paramaribo. Ik vroeg me af, hoe praat je met een monument? In feite hadden we snel contact en meer dan 48 uur na onze landing in Paramaribo zaten wij al bij Ruben en Iki te schillen. Ik heb trouwens begrepen dat er een groot feest gepland staat
voor het tweede deel van de avond. Ja, is dat zo? Oké, nu terug naar Dr. Ruben del Prado. Ik schakel over naar het Engels, if you allow me. Ruben, you first studied medicine in Paramaribo, where you obtained a doctorate of medicine from Anton de Kom University, Faculty of Medical Science in 1985. You then continued your medical studies in Baltimore, USA, graduating a Master of Public Health in Health Policy and Behavioral Science from Johns Hopkins University School of Public Health in 1988. You then embarked on a distinguished and successful medical career. You served as head of the medical resort in Jumu and director of Jaya Dande Hospital for Médecins Sending. This was between the years 1983 and 1986. You then worked as coordinator for the National AIDS Program from 1988 to 1986 at the Ministry of Public Health. You are a founder and the first head of the Public Health Department at Anton de Kom Universiteit, where you worked as an Associate Dean for Curriculum Development. 1997-1999, you introduced during this time problem-based medical education and curriculum modernization. Then you started the international part of your career, becoming advisor, country and regional coordinator, and then director for the UN AIDS program from April 1999 till August 2018. You have supported HIV programs in the Caribbean, in Uganda, India, Guyana, Nepal, Bhutan, and Bangladesh. In this new capacity, you led strategic planning, partnerships, fundraising, and human rights advocacy. Back in your home country, Suriname, you became a policy advisor in the Ministry for Public Health and communication advisor on safer return to school with COVID-19. You are since October 2020 a lecturer in integrated primary health care back in the Stichting Medische Zending, where you started your career, your professional life a little less than 40 years ago. Since September 2018, you are General Director of Decati International NFA, a knowledge and consultancy institute dedicated inter alia to improve health, safety, to develop regulatory frameworks, and to promote health literacy. Voor al zijn werk in de geneeskunde, zowel in Suriname als in het buitenland, heeft Dr. Ruben del Prado talloze prijzen ontvangen van prestigieuze instellingen zoals de Johns Hopkins University, tweemaal, UNAIDS en de WHO, haar Amerikaanse tak, PAHO. Ruben del Prado is auteur van talloze publicaties. Te veel om hier op te noemen, maar die getuigen van zijn niet aflatende inzet voor de bevordering van de volksgezondheid, HIV-preventie, onderwijs en strategisch denken en daarmee bijdragen aan een duurzamere en gezondere wereld. Een doel dat de Franse diplomatie delen. Dit portret zou onvolledig zijn zonder Dr. Ruben del Prado's toewijding en activisme voor de LGBT-gemeenschap, hun herkenning en de verdediging van hun rechten te vermelden. De Franse ambassade is verheugt zich elk jaar tijdens Pride Month aan te kunnen sluiten bij de inspanningen van de LGBT-gemeenschap in Suriname. Allow me to come back to French. Cher Ruben del Prado. Beste Ruben del Prado.
Pour toutes ces raisons admirables, vous méritiez déjà d'être décoré par la France. Om al deze bewonderenswaardige redenen verdiende u het al om gedecoreerd te worden door Frankrijk. Mais à ces raisons s'en sont ajoutées d'autres encore. Maar er zijn nog meer redenen bijgekomen. Nous en venons donc maintenant à vos liens avec la France. Dus nu komen we bij uw banden met Frankrijk. Cher Ruben, nous savons que de tout temps, vous avez été passionné par la culture française, par notre pays, par notre langue, que vous parlez aujourd'hui parfaitement. Beste Ruben, we weten dat u altijd heel gepassioneerd bent geweest voor onze cultuur, ons land, onze taal, die u nu ook perfect spreekt. Votre mère était professeure de français. Uw moeder was Frans docent. Son surnom était Voilà. En haar bijnaam was Voilà. Elle serait fière de vous voir aujourd'hui. Ze zal heel trots op u zijn vandaag. Elle vous a appris l'amour du français. Ze heeft u geleerd om Frans lief te hebben, de liefde voor Frans bijgebracht. Et vous avez bien cultivé cet amour pour la France. En u heeft het verder goed onderhouden. Vous connaissez la France très bien. Vous y avez beaucoup d'amis qui vous sont chers et qui vous sont fidèles. En u kent Frankrijk heel goed. U heeft daar heel veel vrienden die u dierbaar zijn en die u ook goed kennen. Mais ce n'est pas tout. Maar dat is niet alles. Et je voudrais ici rendre hommage à l'un de mes prédécesseurs, l'ambassadeur Antoine Joly. En ik wil hierbij gedenken een van mijn voorgangers, ambassadeur Antoine Joly. Antoine Joly a eu l'excellente idée de vous confier à vous, Ruben, le soin de ressusciter l'Alliance française. Antoine Joly heeft het excellent idee, het geweldig idee gehad om aan u de missie toe te vertrouwen om Alliance Française te doen herleven. Et cette mission, vous l'avez prise avec enthousiasme, avec détermination, avec un enthousiasme sans limite. En deze missie heeft u met enthousiasme, doorzetting en een ongelimiteerde enthousiasme bent u aangegaan. Grâce à vous et à toute l'équipe qui vous entoure, je pense ici à Virginie Lemay, la directrice de l'Alliance, et les professeurs de l'Alliance qui sont ici aussi. En dus dankzij u en ook het hele team van Alliance Française, ik denk aan Virginie Lemay, de directrice die ook hier is, en de leraren bij Alliance Française. Il y a de nouveau une Alliance française. Dankzij jullie is er opnieuw een Alliance Française vandaag. Il y a une Alliance française qui fonctionne, qui donne des cours de français, qui projette des films, qui organise des débats, qui organise des rencontres et qui est devenue une vraie maison où les Français et les Surinamais se rencontrent. En dus dankzij jullie inzet is Alliance Française nu functionerend. Er worden films geprojecteerd, er worden lessen verzorgd, er worden debatten georganiseerd, conferenties en het is een ware ontmoetingsplek geworden voor de Fransen en de Surinamers, een huis eigenlijk in Paramaribo waar ze bij elkaar kunnen komen. Cela, la France vous en est extraordinairement reconnaissante. En daarvoor is Frankrijk u extreem dankbaar. Je félicite au passage les membres du conseil d'administration qui ont été élus ou réélus ce dimanche, donc avant-hier. En dus ik maak van de gelegenheid gebruik om ook te feliciteren de leden, de herkozen of nieuw gekozen leden van de Alliance Française die afgelopen zondag dus zijn gekozen. Te feliciteren. Die mensen van die bestuur, de raad van bestuur. Ja. Enfin, je terminerai, tot slot, je dirai quelques mots sur la Légion d'honneur elle-même. En dus tot slot zal ik even praten over het legioen zelf, het erelegioen. La Légion d'honneur est la plus haute distinction nationale française et l'une des plus connues au monde. Het erelegioen is een van de hoogste onderscheidingen van Frankrijk en nationale onderscheidingen van Frankrijk en ook het meest bekende in de wereld. Elle a été créée en 1802 par Napoléon Bonaparte. Het is gecreëerd in 1802 door Napoléon Bonaparte. 1802. Et il a dit,
enfin on pense qu'il a dit, je veux décorer mes soldats et mes savants. En we denken dat hij heeft gezegd, ik wil mijn soldaten en mijn wetenschappers decoreren. Depuis plus de 2 siècles, la Légion d'honneur récompense les mérites éminents des citoyens français et étrangers et les désigne comme modèle de civisme. En dus al langer dan 2 eeuwen is het erelegioen wordt het gebruikt om de Franse eminente personen te decoreren en dus ook als model te gebruiken voor de civiele samenleving. Je salue d'ailleurs la présence de Monique Poul avec nous, qui avait été décorée il y a quelques temps, et également Monique Nouchaya qui est avec nous ce soir. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Ik wil bij deze ook groeten Monique Poul, die eerder gedecoreerd was, en mevrouw Monique Nouchaya, die ook in ons midden is. C'est un héritage de la Révolution française, la Légion d'honneur. Het is echt een erfgoed van de revolutie. Et ce qui porte la Légion d'honneur est majeur. En degene die het dragen. Pas de privilèges. Het gaat niet om privileges. Ni d'exemption. Ook geen uitzonderingen. Ni de rétribution. Mais la reconnaissance du seul mérite individuel acquis et non transmis. En geen vrijstellingen, maar wel de individuele verdiensten die verworven zijn en die doorgegeven worden. La Légion d'honneur est remise chaque année à un certain nombre de citoyens français et étrangers au nom du chef de l'État, au nom du président de la République. En dus jaarlijks wordt de legioen, een erelegioen overhandigd aan een klein aantal burgers en vreemdelingen namens het staatshoofd. Elle récompense les citoyens français et les citoyens du monde entier les plus méritants dans tous les domaines d'activité. En het is een beloning voor de burgers van Frankrijk en dus de vreemdelingen dus in de hele wereld voor hun de hoogste prestaties. Le moment solennel est venu de procéder à la remise de la décoration elle-même. Het plechtig moment is dus aangebroken om over te gaan tot de overhandiging van de decoratie. J'appelle Ruben del Prado. Dus ik roep Ruben del Prado. Ruben del Prado. Au nom du président de la République, nous vous remettons les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Namens de president van de Republiek maken wij u tot ridder van het legioen van eer. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. And now the speech of the recently decorated Ruben del Prado. J'ai 3 langues, hollandais, anglais et français. I'm going to start in English, okay, for most people to understand. Good evening. Bonsoir. Ambassador of the French Republic, and Madame de Lacoste, thank you for your hospitality, Excellencies, their family, friends, colleagues, and loved ones. This evening, I stand before you with a deep feeling of gratitude. The distinction I just received, the title Chevalier de la Légion d'honneur, touches me in a way that is hard to put in words. It honors a life journey shaped by encounters, service, at times danger, always hope, and a deep belief in the dignity of every human being.
It is a recognition that renders me silent, precisely because it evokes so many stories of people and moments who have carried me through the years. My career, as the ambassador has mentioned, began in the reality of the medical mission during the brutal internal war. In that period, I learned that health is more than care. It is protection, presence, listening, and humanity, even and especially when everything around us collapses. Humility. Those lessons continue to guide me to this day in every policy document, every encounter, and every mission. From Port of Spain to Geneva, from Kampala to New Delhi, from Georgetown, where I met my life partner, who has been my compass for nearly 15 years, to Kathmandu, every step has shaped me. Everywhere the same truth resurfaced. No two people with the same condition are ever identical. Words spoken by Dr. Jenny Simons, once my colleague in public health, now our president. Health requires tailoring, understanding, respect for context, and for the human being behind the patient. That conviction has guided my work in every country where I was deployed. Returning to Suriname after 20 years of wandering with the UN was coming home. I therefore do not see this distinction as personal glory, but as a recognition for Suriname itself. For our professionals, our communities, our frontline workers, our youth, our elderly. For all who show every day what a country can achieve when determination, creativity, and solidarity come together. My lifelong connection to France and the Francophone world has deep roots. It was my mother, Laetitia, who opened my heart to the French language, gently, naturally, and with much affection, while my father, Frank, introduced me to French music and culture. That early influence planted seeds that would later grow into a deep appreciation for the art, the intellectual richness, and the spirit of France. An appreciation I now continue to share through the Alliance Française Suriname. To my friends and colleagues of the Alliance Française Suriname, I carry this title with pride, and also on your behalf. You have strengthened, a word I hardly use, I strengthened and deepened the Francophonie in Suriname and given it new place within our cultural landscape. Together, we build bridges. Artistic, linguistic, culinary, and diplomatic. That connects us with France and with the world. To the Ambassador of France, dear Nicolas, I thank you sincerely for this recognition on behalf of President Emmanuel Macron. France has always nourished me with inspiration, intellectual richness, and a deep sense of humanism and solidarity. This evening, that humanism resonates in this room, and I feel honored to be part of that tradition. To my partner, Iki, my family and friends, your love, your corrections, your gentle, sometimes fierce and determined guidance, when I move too fast or too wildly, give direction to my life. Whatever comes my way, you make every achievement deeper, richer, and more meaningful. Therefore, this evening does not belong to one person alone. It belongs to all who believe that public health is not a theory. It's a daily practice of courage, empathy, science, and humanity. It belongs to everyone who knows that progress is never guaranteed and that justice requires daily commitment. I pledge that this title will increase my responsibility
It will strengthen my voice where silence reigns. It will weigh on my duty where inequality persists. And it will reaffirm my dedication to Suriname, to the region, and to the world. I thank you. Thank you for your presence, for your trust, and for your friendship, and for the honor of carrying this distinction as a servant of public health, of Suriname, and of humanity itself. Merci. Merci, Ruben del Prado, Dr. Ruben del Prado, et félicitations. Now we will proceed to the toast. And after that, we can all congratulate Dr. Ruben del Prado, Chevalier de la Légion d'honneur, of the promotion 2025. Santé. À votre santé. À votre santé. Santé.
The other one? One more? This is it. Is it okay? Yeah. Marie, vous voulez faire un petit speech? Il y a un petit speech? Virginie. Petit speech? Rajeunit pas, hein? Comme j'ai toujours dit, moi c'est mes genoux, hein? Ok. Première photo, fan alliance. Au milieu, tu te mets au milieu. D'accord, au milieu. De Alliance Mafia. Kijk mooi. Onze glaasjes. Onze glaasjes, kom. Ze jokt, ze drinkt niet. C'est de Alliance. Ja. Is jouw telefoon? Maak een foto met Ruben. Vandaar kennen we Ruben en we hadden ook een hele goede band met zijn moeder, met tante Titia. Dus al die verhalen die ze net hebben verteld, daar bent u helemaal goed op de hoogte van. Jawel, jawel. We kennen Ruben al heel lang, niet nu. Nou, heel bijzonder zo'n moment dat u erbij bent. Ook gefeliciteerd. Dank u wel. Nee, you can do it in Because then I will make it. Okay. Now, how do you like this special moment as partner of Ruben? I think it's an amazing moment. He really deserves this, and it comes as such an unexpected moment that he never looked for this, and it found him. And I'm very happy for him that he's getting the recognition that he deserves. Ruben is such a hard worker in every way, especially in health. What is your experience with him when he is busy doing his thing? When Ruben is doing his thing, everybody who knows Ruben, it's a whirlwind. You stay out of the way, and then later you come back, and then you try to see how best you can help. He has so many ideas, he puts so many things into practice, and the thing is, he can get so much done on his own. But he values teamwork, he values support, and he really appreciates those who step up to help him. Okay, thank you for this moment and enjoy the evening with him. Thank you. You're welcome.
Ambassador, can I ask you some questions? You're here for this special moment for Ruben. What is your connection? Oh my gosh. I know Ruben from the first time I was in Suriname, from 1986 to 88, when he was just starting his work with the AIDS Foundation, and the U.S. Embassy at that time was supporting him and helping him get established. And so we knew each other back then, and then since that time we've been in touch, and when I've been here we've seen each other. And now that I'm back here as ambassador for the last 3 years, we've seen each other a lot. And, you know, I'm very proud of his work at the Alliance Française. I think it's really wonderful, and I think it's just super that he's been recognized with this distinction. Very interesting that you had a history with him, and now back in Suriname, you are here to celebrate this special moment with him. Well, als ik in het Nederlands, we zijn erg trots dat hij heeft gestudeerd ook in Amerika, als een Masters in Public Health. En dat was heel belangrijk voor de werk die hij heeft hier gedaan en in andere plaatsen van de Verenigde Naties. So, voor ons is dat ook een punt van, hoe zeg je, trotsheid, pride. So ja, ik vind het ook goed. Very well, thank you. Dank je wel. Enjoy the evening. Ja, dank u. Dank u. Gaan we naar Ruben. Oh nee, no. Nou, het is leuk dat u hier aanwezig bent en fijn om ook te horen wat u ervan vindt dat een van onze eigen Surinamers gedecoreerd is. Wat vindt u ervan? Nou, het is een eer als ik Ruben del Prado ken, en ik ken hem ook al een hele tijd. Een hardwerkende en echt het hart op de juiste plek, ook voor Suriname en voor de wereld. Dan zeg ik hartelijk gefeliciteerd aan Ruben eerst, maar ook aan Suriname. Dat we dus vanuit een grote mogendheid toch wel onze eigen nationale gedecoreerd kunnen krijgen. En het is natuurlijk altijd een mijlpaal waarop we trots mogen zijn. We mogen zeggen van ja, we zijn bescheiden. Maar ik denk dat je werkelijk wel trots op mag zijn als je vanuit een andere mogendheid kan worden benaderd. En eigenlijk gezien de kwaliteiten die je hebt. Niet alleen voor Suriname, want hij heeft ook niet alleen voor Suriname gewerkt. Maar ook eigenlijk zijn bijdrage aan de wereld. En aan de cases die hij heeft gedaan, dan zeg ik van nee, dat zijn noble causes. Dus we mogen met z'n allen trots zijn en blij zijn met deze geweldige decoratie. Na deze prachtige mijlpaal, wat gaat het ministerie van Buitenlandse Zaken doen met dit wat we nu bereikt hebben? Kijk, deze decoraties zijn meestal persoonlijke decoraties. Maar we hebben altijd wel een goede samenwerking met Ruben in het kader van de Alliance Française. Want ook daar zijn we bezig met hem als het gaat om cursussen, Franse cursussen aan diplomaten. Dus we blijven wel met hem werken in een of andere vorm. Kijk, ik weet dat ik hem een telefoontje schuldig ben. Want we moeten weer even praten over de Franse cursussen voor onze diplomaten die moeten vertrekken.
Heel hartelijk bedankt. Een hele fijne avond. Nee, niet met mijn stokje. Niet met mijn stokje. Nou, we gaan even naar de man himself, de gedecoreerde Ruben del Prado. Ruben, wat voel je op dit moment? Omaira, ik heb een aantal onderscheidingen gehad in Suriname en het buitenland. Deze is heel speciaal. Want de ambassadeur heeft het gezegd. Heeft dingen genoemd waarvan ik zelfs vergeten was dat ik die in mijn leven gedaan heb. Dus het was heel bijzonder om, dus ik zit en denk van, Mika, heb ik al deze dingen gedaan. En ik heb ze niet gedaan voor die onderscheiding. Ik heb ze gedaan omdat ik zo ben, net zo'n idee. En ik ben heel blij. Ik ben heel blij en ik heb ook gezegd in mijn speech dat het niet is een onderscheiding voor één persoon. Ik heb dit bereikt op de schouders en met de liefde van iedereen in deze zaal. Ik kijk rond, ik kijk om me heen en ik ken iedereen hier heel goed. Mijn familie, mijn vrienden, mijn kennissen, mijn collega's. Dus we hebben hier een zaal van, denk ik, 72 mensen, zijn uitgenodigd. Ja, ik had 300 mensen op de lijst en de ambassadeur heeft me gevraagd als ik gek ben. Maar ja, ik ken zoveel mensen. Dus maar deze 72 mensen zijn heel bijzonder. Heel bijzonder, Ruben. Je bent een teamplayer, dat blijkt. Al die mensen die hier zijn, die zijn ook heel blij. De mensen die online kijken, die zijn ook heel blij. Daarom... Maar we willen je heel hartelijk feliciteren met wat je tot nu toe bereikt hebt. En we zijn heel trots op je dat je zoveel voor Suriname en daarbuiten doet. En we weten zeker dat je zoveel meer energie hebt om nog meer te doen. Dankjewel, inderdaad. Iemand vroeg me net van wat ga je nu doen? Precies hetzelfde, maar nu met nog meer dedication, nog meer energie. Want ik moet bewijzen dat dit prachtige bewijs van dankbaarheid voor wat ik doe, dat ik dat inderdaad verdien. Want je kan niet veranderen wat je gedaan hebt. De geschiedenis kan niet veranderen. De toekomst wel. Dus mijn toekomst ziet eruit als nog steeds hard werken, eerlijk werken, met liefde voor de mensheid. Fantastisch. Dankjewel. Geniet ze. Beste kijkers, dankjewel voor het willen kijken naar deze live-uitzending die te maken heeft met de decoratie van Ruben del Prado door de Franse Republiek. Heel bijzonder dat een van onze eigen Surinamers deze hoge onderscheiding heeft gekregen. Kishen en Sek zijn de cameramannen geweest en wij danken u voor dit moment. Een fijne avond.